Okay, good evening, gentlemen. Those who have joined me Thursday again. So we talk top stories of the week in what we call the iTiS Weekly Katchup. This is really a session where we just discuss everything else besides our Monday theology. And of course, you can always join us 6 to 8 p.m. East African time to discuss the top stories of the week. This week I've been looking for news. For some reason, I've not got a lot of news, but we are here anyway. So I just managed to gather a few topics, and of course we don't have a lot of time. Maybe for Bob's benefit, I'm just changing the format a little bit. The first hour will always be for the top stories. That means obviously we can't have more than 2 or 3, depending on the number of people I have. And then I'll reserve the second hour for the social topic. I feel like we've not been doing justice to it. Some of these topics are really wide and deep, and we just go over the surface. So I hope the 1 hour I've allocated will be able to do justice to the whatever social topic we'll be handling. Today we're going to talk about NUP. Hello, Jed. I think you jumped off. Hello? Hello? Yes, Pete. I think you jumped off. Oh, it's my network that is bad. I think it's your network. Okay. Yeah, but I was still introducing the topics. We're going to talk about NUP with their countrywide tour rather. And then we are going to talk about the Vataka, who are the clan heads of Buganda, meeting with President Yoweri Museveni last week, I think. This is behind the Katikiro's knowledge and influence. Apparently, they met the president without the Katikiro agreeing. And of course, he was furious. And then we'll talk about the Airtel IPO. These are things for you land people, Edson and company. He will tell us what that means for us. And then, of course, we'll talk about the bomb scare in Kampala. Or is it Uganda? Yeah, so that's our lineup for today. Some people have actually sort of tried to conflate the two, saying the bomb scare is meant to discourage Chagulanyi from going around the country. I don't know how true that is, but yeah, here we are. So that's the lineup for today. And then in a social topic, we'll be handling teaching children about sex and sexuality in a generation where boys can be girls and girls can be boys, or they can be neither. How do we teach our children about sex and sexuality? So that's the social topic for today. Welcome aboard. Peterson, let me start with you. The NUP Country Tour. Do you feel it is of any significance? Contrary to popular practice, the police has not stopped them at all. They are going around saying all sorts of things, and they have not been stopped. Why is that strategy from government? Okay. Me, what I think is one, the sanctions on human rights in Uganda. So I think the president probably is scared, or is playing cautiously, not to again touch him, and that's what the new people want, and probably that can bring some issues if the police doesn't handle the situation very well. Then number two, I think they let him be. Hello? Continue. Mukwana's mic was on. Continue. I think they let him be so that Muhoozi will come and do that, will come and undo what he has done. Because you see, which politician, which wise politician will start doing campaigns in 2023 when you have 2 years? Those campaigns are not that cheap. So is it going to be sustainable
for the next 2 years. So I think maybe the Muhoozi is going to come and undo what this guy has done, because he also has a big following. Then number 3, the last one, maybe they wanted to gauge, they wanted to test the has dropped waters. off. Can you hear me? Hear him rather? Me, I can hear you. Okay, go on. I was saying the last one, they wanted to test the waters with him and see, is he strong enough? You know, in our language, you have a saying: if you're going to wrestle with someone, you have to first come and check him and assess the strength. So maybe they let him to go and assess how strong he is, and I think they have seen. So now they will have to come up with the right strategy of how to tackle him in 2026. Okay. So you think it is a strategic move by government to let him be, just hear what he has to say, see how the population responds to him, and then craft a counter strategy? Yeah. Or is it a counter, whatever it is called? Okay, offensive. Thank you, Ben. That's a good strategy, even militarily. Bob, are you there? I think you should commend the government for allowing Chagulanyi to move around and speak without any hindrance. Okay, I guess Bob is still okay. Hello. Yes, sir. Hey. Yeah, I think Pedson has said it. So I think a number of factors are playing in here. They first of all want to try and like say that Yagulan maybe has been lying. They are not stopping him from campaigns. So let's say, but it's a double-edged sword. If you let him campaign, like, you know, his popularity and his message still continues to go around. If you stop him, he still rides on that. So I think the government may also be in a dilemma, because either way, Jaguar wins in whatever decision they decide to take. I think the issue of that what person had said in terms of starting early may not apply, because as we all know, come 2026, the time they give those guys to campaign is really, really small for someone to traverse the entire country. In fact, if you start even counting from now, given the number of districts they're supposed to go in, the number of constituents, probably, if you count for them, maybe that you will traverse a district within a day. Anyway, those numbers, we can go into them, but definitely the more a candidate starts early, the better they have a chance of at least reaching some communities that they have never reached. I don't know where Chagulanyi is going. He has not reached in the past. I doubt. So that again brings in other questions a bit, because I expect him to go in areas where probably he did not reach during the campaigns. But he's already known in Eastern. He's already known in Luwero. But you see his campaign saying he will go to Luwero. So then it brings into question whether he actually really wants to go to the grassroots where he has not been, because you have to be strategic when you are making these campaigns. You want to reach areas where you have known, where people may know you, but when they see you physically, your popularity continues to increase in them, which I don't get here. So as we've been hearing him in his campaign, he's been mainly drumming. We're not here to look for votes. We're here to wake you up, and when the time comes, you follow. So it sounds as if Chagulanyi is anticipating a certain day where he's going to announce a spark and set at Turumbe over. It's now mass rioting, and everywhere there will be riots. So because that's the message he's been pounding, we are not here to look for votes, but we're here to remind you and call upon you when that time comes. So when is that time? So these are all the things that I see in these movements. But of course, we are continuing to see the numbers. As I said last time, the numbers don't mean much. If someone who controls the vote, if you're going to go to the vote, someone who controls the voting computers and ballots and counting
It's not who wins at the end of the day. Even if you move with millions of people, we've seen basically move with them, we've seen lots of people move with them, but in the end, the person who controls the system wins. You need to get control of the system, which is not easy. And again, as I said, if Bobby Wine is to stand tall and get the change he wants, that we all want, the army has to be part of this whole deal. That's my contribution. Yeah. Okay, thank you, Bob. Of course, there's a big question. How effective are rallies in winning over new supporters or undecided supporters? Because for me, it seems more like a PR campaign. You know, when I go to a rally and I have pictures from all angles with all these millions of supporters, it gives me a semblance of support on the ground, quote unquote. When it comes to actual voting, it's a different story. The last time I checked, the number of voters on the electoral commission register, I think was it 13 million or something? Now, out of a population of 40 million, probably even more now, if you have only 13 million voters, where are all these guys who are following you? Are they actually on the I was going to say payroll? Are they on the electoral roll? Are they actually voters? Or it's a semblance of? Yes, sir. Yes. Yes, sir. The people who you're following, they could actually even be registered voters or not, but they are not many. They are not many. There are thousands on the road. There's more population within that. Those are towns. There's more population within the villages. What you're seeing on the road or moving with Chagulan when he visits a certain area is just like 5% of that area. It's not like they have collected everyone in the corners of that district or of that area to come and be on the road. No, it's just a small number. That's what I'm saying. That's why when it comes to counting votes, you find that the person who controls voters register and manipulate it in any way he wants because he knows the numbers to play within with and knows how to manipulate those numbers. So whatever you see on the road is just a small percentage of what the actual people in the regions are. So okay, thank you. I think that's a fair point. That's a fair point. When you go to a town and the youth gather and you take videos and pictures and share and say you have support. I don't agree with the Enoch. Yes, Nicholas, you can come in now. I don't agree with Enoch because actually the people who vote, the people who vote are those ones following their candidates. The one who's in offices like Enoch, who is wherever he is, that those who are not voting. The people who are enthusiastic and passionate are the ones voting. And then when Enoch says that just 5%, that is really very, I think you want to qualify. I don't know what he wants to qualify, but you cannot have the whole town polarized and you tell me that the people in the village are more than the ones who are following. No, it is not true. Well, in fact, let me tell you, when I was talking with somebody, when they were talking about this thing of bomb in Pastor Kayanja's church, I told the people that have been in this country long enough to know that we are ruled by rebels, and the rebels employ rebel tactics. There must be something they are after. In that very day, what they were after was clear. If the people you think are insignificant, they are just 5%, why would this whole government bring a very big lie of scaring the people of the bomb and immediately directed it to Chagulanyi? Chagulanyi people should stop following Chagulanyi because the bombs are following him. But when MK had his birthday parties, the ADF, the terrorists are not interested in him. When they go to Anita's home and the whole Bukede almost is there, the terrorists are not interested. When this young man is moving, now the terrorists are interested. You know, manyama amagezi amazale simangu gakozesa under circumstances. But whether you know, fabavera mu Easter, but ina magezi nnyo. To intelligent enough to know
these rebel activities that lasted for 5 years in the bush are the ones which are being employed. And netusirika, we choose peace. Netusirika nagamba tubimaze. But the truth tujimanyi. Chilinga story ya COVID. Nti buli yawakanyanga nti COVID is not real, ye yafanga. COVID ne yali amanyi nti oli kumpakanya kankunonye nkumalewo. So even right now, politician omugezi tasobola kwogera nti bombs teziriyo kubanga wozogera zigenda kunoonya arareyo zikukuba agamba aha mulabye tubagambye nga kati olabye. So atalina magezi ennyo bano ab'omu East basirika abali ab'amagezi abamanyi okuza bomu ne bagenda mu maaso. Gavumenti nga yali yagala kulemesa Kyagulanyi lwaleze olowooza teyali ziremeseza. Kati kankubuulire terina we yali etandikira yalina okunoonya ono muzeeyi abafuga ali mischievous talinga Amini. Difference eriwo ne Amini is that Amini yali blatant. Ono tali blatant. Ono ali mischievous. Ali usinga wasoma obutabo bwana Wakaima. Ali Wakaima like yasoma obutabo obwo nnyo. Okay. So kugamba tasobola asobola naye tayagala kikola mulabe nti akikoze direct ayina okinoonyeza ekkoona. So mwami Enoch abantu bogamba nti teba voters bali 5% ekyo kiveeko kisuule bangi nnyo balaga support era abatavotinga yeggwe nange n'abana abali ku Zoom abatali mu group eri beba abatavotinga. Kati nganze tosobola kungamba nti ballot kuliko mu 7 nengena nenonda. It's a waste of time. Kansoke malo ku banking that. Okujjako omwaka gw'empenzi nga ndi awe mu Uganda, I have always voted and I have never gone on any rally at all. So tonfuna bubi abantu bamufollowing abangi naye nkugambye compare, for example, twala Mbale is over 400,000 people in population. Kati bwogamba nti omuntu yagenze ku tweet abantu nga 2,000 ne bamufollowing. That's why I'm bringing the 5%. Don't get me wrong. I'm not saying abali mu byalo tebamwagala oba tebamuvoting. I'm just saying what you see following is a number, but it is a small population. That is why omuntu abba akalulu yajja kumanya number ki eziri registered playing in those numbers abba akalulu. So that's I just wanted to bring that out. Me, I'm a voter apart from the year I've been. Yeah, okay. Yeah, Enoch, you're right. Actually, when I said Enoch, I didn't mean Enoch directly. Yeah, but there are all those cases of people who are very quiet but vote. But the majority don't. Era mbadde ndikwewa example nze. Nti nze kati nja kulonda MP, nja kulonda district councillor naye wa president. Gwe kubeerako mutabani wa Kaguta. Oba muzzukulu wa Kaguta sironda sitegana reason manyi the outcome before the vote is cast. So chair. Okay, thank you. Sorry, I dropped off briefly. Internet yange nsumbuwa lero. Isaiah, Jolie. Yeah. So where do you want? Ensonga ya Kyagulanyi. Lwaki gavumenti yamulese atambule ayogere buli byayagala buli wamu nga temukubye ku mukono? The strategy oba at this time it doesn't matter really. Ne bayogera biki byonna byayagala. Akalulu fifa bakabala. By fair I mean government. Ekisooka lwakubanga ffe abamu twogera ebintu abantu batayagala kuwulira naye ate nga tulina okubyogera kyekyennaku. N'olwekyo era munzikirize, I offend a few, or actually the majority, and I speak to those who want to listen. Ekisooka Kyagulanyi yawangulwa. Kale owulira kale n'owulira point gy'atandikiddeko awo otegeera
nja kwefuga naye point omusumba gy'atandikiddeko otegera nti ebigenda okudda ku byonna bya bulimba kyova olaba by'ofendinga obulimba bw'ofendinga nnyo okusinga amazima awo omusumba w'otandikidde waffu kubanga nze nasomesa ebushenyi kansuwa information nti nasomesa ebushenyi abaana bennyini bangamba nti ewaabwe babatwaliranga booklets eziri pre-ticked naye ne baba batwalira tebasinga mwana kyova olaba tebagattako Kampala tebagattako Wakiso tebagattako Jinja every big store so kati awe twetaago tukozesa amagezi amazaale osobola ogamba omuntu eyabba first of all openly two ne bagana ogattako obululu bw'omuntu avuganya mu bifo ebinene nomana ogamba nti yawangulwa liyala awo obeera objective chair twagala objectivity wanti twagala omuntu atofendinge mu subjectivity nze wono mfendingira mu objectivity nkukkiririzaamu naye mu subjectivity awo tetukwatagana musumba kiterezeemu teyawangulwa tutandikira awo Isaiah agenda mu maaso omukulu amaliriza ne bannaye twefuge nga tutera kakati nagambye era kankiddemu kuba bwente bwe nakula ndi wa mutwe munene Kyagulanyi yawangulwa olwaleero mbadde tukyali mu bulumifu abawagizi ba Manchester United Arsenal yatukuba goolo 3-1 kakati olwaleero mbadde era ndi mu kwerega n'abawagizi ba Arsenal ku mulimu angamba nti ebyo byonna byondaze simanyi penalty yammwe simanyi offside si biki obubonero obusatu baabuwaani ne mugaba baabuwaasenuse kati n'agamba nti kakati kiki kyetwogerako omuwanguzi yaani n'olwekyo konza omuwanguzi yasenuse kati nentambula naye bwe mbadde nga nenkyuka ne mugamba naye okimanyi nti omubbi bwabba TV mu nnyumba n'omusanga nayo ku luguudo nga tumanyi nti mubbi n'omuza TV yani agamba nti yange era ddala ebeera yiye n'olwekyo Kyagulanyi yawangulwa context ogiterezezza that is a proper context naawe awo nzikirizaganya naawe context ogiterezezza genda mu maaso tulina mwami mukwana kwe kubuukira egenda gwe singa otuwa omukisa ne tumalayo ekyo kimu ekyokubira ekizibu ky'oyina oli munyiivu oyina ennaku si gwe wekka bannayuganda bangi abalinga ggwe babangi nnyo abalinga ggwe ate bwe mutalekerawo okweyisa bwe mutyo ng'abanakuwavu mujja kusigala nga muli banakuwavu mpaka lwe munaafa n'olwekyo Kyagulanyi yawangulwa kakati omuntu eyawangulwa bw'omuleka n'agenda tewali wunnye mutawana kubanga yawangulwa ekyo kitegeeza nti talina threat lwaki kubanga yawangulwa nga bwe baamuwangula luli n'akalulu akanaddako era bajja okumuwangula kubanga bw'agenze mu katale akoze ebintu bye bimu awo tuli ffenna bannange kwendi kubanga wano nkozesa ebigambo abantu ne babikyawa kankozeseyo era ekirala omusiru ye muntu yekka akola ebintu bye bimu buli kaseera ng'asuubira ebinaavaamu ebyenjawulo President w'abandi nedda sirumba president w'abandi njogedde ku musiru yekka akola ebintu bye bimu mu ngeri y'emu n'asuubira results ez'enjawulo kubanga ezo numbers z'olaba era twaziraba luli ne ziwunzika ng'awanguddwa omuntu awangulibwa atya awangulibwa mu structures eziriwo structures za Premier League kuliko VAR kuliko referee ezo structures za Premier League ezo zisalawo awangudde oba yabadde offside oba teyabadde offside VAR ne referee bagambye eki fourth official Kyagulanyi yawangulwa kakati omutawana gwa Man U
kwe kubeera kwa Arsenal buli kaseera oba kwe kulemwa engeri endala ey'okukuba Arsenal oba ekintu kirala kyonna kyonna ekyenjawulo Man U kyesobola okukola kwe kutunuulira VAR kati awo nyumiza amanya abawagira emipiira kubanga nze wano nduddewo ebbanga ddene waliwo kooki gwe twala naye bamuyita nga Alex Ferguson ng'alumbira ddala bareefu kubanga ye yakitegeera nti omupiira tebaguwangula mu kuzannya wokkawa ne reefu oteeka omuga nti enkya ngenda kukyalirewo omusajja gwe naye wano tulinawo omusajja eyawangulwa ng'akoze ebintu byebimu luli lwe yawangulwa nakati azzeemu akoze ebintu byebimu meseji egamba mbu tujja kubategeeza ate tunaabategeeza ddi ng'ofunye omukisa abantu baabo balina bali bameka bali 40 baweze ate kati tulina okubategeeza okulala naye tujja kubategeeza era nga bwe yatugamba nti tugenda kubitwala mu kooti naye kati tubitwala mu kooti y'abantu n'olwekyo pointi yange bwedda njagala okukola yeeno numbers in politics count only based on how you use those numbers ate ze zikiriziganya ne Bob kyagambye abantu abali ku luguudo abolaba mu kamera batono nnyo ku bantu ba disitulikiti eyo mw'obeera nekyo kitegeeza nti abali mu disitulikiti eti waliyo bamwagala abayinza n'okuba nga be bangi naye zino numbers z'olina osobola okuzisacrificinga ne zisavinga abangi ekyo mwami Kyagulanyi talina nteekateeka yakyo kubanga singa abadde agirina guno gwe mukisa poliisi ekulese akati bw'eba ekulese tetuvaawo wano ekyo mwadde okiwulirako meseji egamba tujja kubabuulira oba yali yeetegekedde okulwana na poliisi kati nga talina kyagenda kukola kyamaanyi kubanga nti omusiru ye poliisi nemukuba ekimu kubanga omusiru ye muntu yekka akola ebintu byebimu buli kaseera ng'asuubira okuvaamu ekyenjawulo neyanza modolate Petero gyali Petero wangi taata omusiru oyo yakola ebintu byebimu n'asuubira okuvaamu ebyenjawulo ekyo nkiwuliriza mbadde nkyaplayinga ku bulamu bwange no simanyi sigenda ku Mande naye ne mbadde nkyetaddeko nenga biki byeni mu kukola byebimu nga nsuubira results ez'enjawulo just have been reflecting on that naye wendi ku Mande era tuyitayitayo tekigaana kukonayo mpolampola yes kiina engeri nsiriseemu ano nenga aba biki bye sibanga nina ebintu mu bulamu byendi mu kukola mu ngeri y'emu mu 2018 2023 naye nga nsuubira ebivaamu nga byanjawulo kiri mu kuntakula wano tokitujije wali Kyagulanyi tusoke tugikomyewo waffe ffennyini yes egamba ndi wano ntambula I'm walking but mbadde nsiriikiridde omusiru ye muntu akola ebintu byebimu ng'ayagala okufuna ebyenjawulo mu byabadde akola byebimu okola omulimu gwe gumu ogukola mu ngeri y'emu oyina ba client bebamu be bali regular oba serving ekintu kyekimu ebbanga lyonna naye nga ate oyagala income increase naye nga clientele esigadde y'emu nga amount ze bagula ze zimu so mbadde ndi wano mu busomesa bwange I've been thinking about it nange wano mu busomesa waliwo ekyanguddeko weekend nakigabanyeko ne Musumba Isaya you know nga gwokola ekintu kyekimu ne wakwegamba
tekyetaaga kumala kuba kituufu oba kikyamu. Ekyo nakyo nakitegedde. Kyokola ng'oddiŋŋana tekyetaaga kumala kuba kituufu oba kikyamu. Wabula bw'okikola newankubadde nga kituufu naye nga gw'oyagala ofune results ez'enjawulo, obusiru buba buyingiddewo. Ogamba okola ekituufu tekimala. For example, katono sibatwala eyo naye kale, this is a political thing, but okay, we shall talk about it later. Naye nga that's the reflection. I'm critically reflecting on that in my life. I submit. Yes, Bob. Bali njagala kuwa just an update. I mean, I agree with Isaiah. But while last gondi okulondo kwaliwo last, even NUP polling stations zonna eziri mu Uganda teyawezaawo okufuna ba representative in more than 60%. Simanyi oba ne 60 yawera. So kakati bw'obanga olina over negoziba 30% of polling stations eziri mu Uganda toyinaayo na agent. Okay? Tuyinza okwagiwenga maybe babagula, maybe bakola ki. So and now you are on the campaign trail. What are you doing in towns? Ng'olwedde omanyi kale mu town support. Lwaki togenda deep in the villages where you didn't have representation? Make sure nti olinayo credible representation. Abagenda okukuumira if you are going in a kulonda. Babadde bagulawo regional offices sebo. Bobu kyagamba FDC zirina ezo. Bale FDC yesinza ndo za regional office. Atenga nayo teweza 80% osekiziba. Nayo teziweza. FDC zina kakati kali leka tukozese NRM. NRM yezisinga sibwe kiri. Kati lwaki NRM ebyo byonna yabikola. Lwaki NRM etututte ku roller coaster netuleetera muhoozi mawulire. Netaleeta Museveni. Lwaki kampeni ya Muzeeyi tova ku main ezikidde. Oba kyenjogerako mu kiraba mikwano gyange. Nti bo buli kaseera baleeta ebintu ebyenjawulo. Nti bo tebagenze mu campaign nga babagambye tino bagenze mu campaign. Omanyi kye bagenze okukola? Bagenze ku PDM bo bagenze ku PDM. Bo bali ku PDM era muhoozi alambula bulambuzi ye. Olaba ensiba y'ekintu. Ensiba mbi n'ensiba ennungi. Mwe mugenze ku luguudo muze mukoze ebiri ebivulu byennyini bye mwakola era bw'olaba ku social media. N'olawula ne bannamawulire babawagira omuntu bannaye mulaba omuntu mulaba amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu gali luddawo. Ekyo mwaki tugamba buli twagala amaanyi g'abantu. Tuli mu 2023 ladies and gentlemen, tulonda 2026. Omusajja bwe tuyinamu essuubi ery'enkyukakyuka akoze ekintu kyekimu kye twakola luli ne kiremwa. Kane boga togenda ng'oggulawo ofiisi weebale nnyo. Kibiina kye kitalina woofiisi ekyalemesa Besigye butaba na woofiisi. Azina yali azina. Woofiisi za accountability kati nuko ina tugamba bugambi nti woofiisi ezigenda zikozesa accountability efune fund. Kubanga ezo teziyamba nkyukakyuka. Woofiisi teziyamba nkyukakyuka. Kankiddemu woofiisi z'ebibiina teziyamba nkyukakyuka. Mu state yaffe gye tulimu. Kubanga mwe mwenna mukimanyi nti on paper we are multi-party system bwe tuli on paper. In reality tuli multi-partyism. Kakati basewo ne banyawo. Ekintu ekyo tuteekwa kuteeka okukyewala. Nze nalabye ebifaananyi, ndaba amawulire, ndabira ddala bye nalaba mu campaign. Ekyawukanyemu ku luno kiikino nti poliisi temugoba. Mulaba enjawulo y'omusiru n'omugezi. Kubanga ye oli yali amukwata yategera ti omusajja ono bwe namukwata namwongera maki? Manyi. Mbalayirira
n'okubasiba mbasiba muleke Kyagulanyi atambule nga bw'atambula bw'ati abantu abagenda beesala bwesasi. At the end of the day abantu abatalina byakukola bagenda bakendeera n'enjala egenda ebaluma otuuka ekiseera ng'ogenda kukola nga yini mulowooza yini yali yatuuka ety okutikka abantu nga tebakyalabika mulowooza yatuuka kale for instance Museveni bamuwangula yafuna $5,000,000 mwagala kuŋŋamba muno ku $5,000,000 zonna Museveni yabbanzibe tekwaliko $1,000,000 byaba mwagala alaali yaliko lwaki buli wagenda okuba laali $5,000 tegajja abantu bakoowa people get exhausted ekyo ekivula abantu bajja kukikoowa nawe kenyini bakukoowe mangu ddala bakulipulesingi Kyagulanyi yasoose okuba n'amaanyi wano Ssebaggala yaliwo n'abalala bangi nnyo baaliwo wano baafa batya basooka kufa ne balyoka bagwamu amaanyi oba basigalawo nga balamu nga tebakyagalira abantu bakoowa obafunye you've gotten these numbers sikozese kaakati olina strategic plan ki ey'okukozesa ennamba zino kubanga omusajja gw'ovuganya naye alina strategic plan ya structures nti gwe mujja ne musula akalulu mu boxi kati ye n'agenda wali webakabalira ye strategic plan ye kati gwe yiye eriki olina $40,000 egy'abantu leka tugezese gikugoberedde oyagala ki ekirala nti Tunisia yabayo kya mulenzi wa chapati atunda chapati n'obutunda am I inciting? No, I am not inciting. I am asking oleese ekintu ki ekipya kubizo structure ezozimba zigenda kusigala mu bba temuyinza kunkakasa nti mu 2026 ono omusajja agenda kusigaza ba NUP 5 babadde alina tagenda kubasigaza. I would advise in fact anonyene ekifo ky'ompi kyanesimbako bana banasigala relevant. Omusiru ye muntu yekka akola ekintu kyekimu mu ngeri y'emu buli kaseera asuubira ebyenjawulo ebinaavaamu. Tom. Okay, Tom knows ataliyo. Twogere ku kyabataka. Petero njagala kutandika nawe ku kino. Abataka wiki ewedde Bestura ne bagenda mu State House ew'omukulu ne bamubulira ebizibu byabwe. Peter Joli oba okyotambula. Era n'agamba ensonga zammwe ngenda zikolako. Ntambula naye wendi sebo. Ensonga zammwe ngenda zikolako, baagala ekizimbe we bakuŋŋaanira, bagamba abaana tebakyasoma, bagamba bamaze emyaka 10 tebalaba kabaka, mubulira bibaluma and so on and so forth. Gw'olowooza otya ku nsonga z'abataka ba Buganda? Waliyo abawalana. Ku makya ga leero mbeera ne lecture buli Thursday ku makya. Mu lecture eyo nga ndi n'abayizi tuyiga ku bintu bisatu era nga bye bikola erinnya lya course unit eyo: language, culture and ideology. Lyerinnya erya course unit eyo. Naye ku makya ga leero mbadde tunnyonnyola terminologies nnya nga bwe zikozesebwa mu cultural studies. Esooka bagiyita tradition, eyokubiri ebadde norms oba norm, eyokusatu ebadde custom, eyokuna ebadde ritual. Abaana ne mbawa ekibuuzo ekiba throwings into debate nga mbabuuza nti obwakabaka bwonna we buli mu Uganda, is it a traditional institution or a cultural institution? Ne basirikamu
Nemaga nkiddamu obwakabaka wonna we buli wano mu Uganda okusinziira ku byobufuzi bya Uganda. Is it a cultural institution or a traditional institution? Ababadde tebakirowoozangako nti waliwo enjawulo wakati wa tradition ne culture. N'oluvannyuma tukoze claim ne tugamba nti it is a cultural institution. Oba osobola ogiyita traditional institution naye buli ky'ogiyita kirina implication yakyo. Ne mbagamba nti endowooza eriwo mu ggwanga lino, it is not a cultural institution, it is a traditional institution. Enjawulo wakati wa tradition ne culture, tradition tuba tutegeeza culture. Oba mwami sise n'ayimiramukko, oba wandisose n'ofuna w'oyimiramukko n'osubmitting. Awo ndi bulungiko. Ufuna w'emira watali background noise wali wavudde emabega then kikola ssebo n'ogenda mu maaso. Genda mu maaso ssebo. Awo ndi bulungiko? Awo. Yes, badde ngamba oba tukomyewa abantu bawulidde kaawo. Enjawulo eri wakati wa tradition ne culture. Mbadde ngamba nti tumaze ne tukola claim nti kyonna ky'ogiyita kirina implication ku practice ey'obukulembeze mu ggwanga. Ne mbagamba nti bw'ogiyita culture, no, bw'ogiyita tradition, bw'ogiyita tradition oba ogambye nti obukulembeze obw'ensikirano obutafaayo eri nkyukakyuka zigenze mu society yaabwo. For tradition refers to an unchanging culture that has stood the test of time regardless of the changing circumstances. Ekyo tuyita tradition. Obuwangwa obuzze nga busikirana newankwadde ng'embeera ekyuse bo tebukyuse. Kampa ekyokulabirako, ennaku zino tulina amasimu aga smartphone, tulina TikTok, tulina YouTube, naye gwe omusomesa okyawa notisi, okyadictatinga notisi, okyakola pamphlets. Kugamba osigadde oli traditional newankubadde nga circumstances zizze zikyuka. Now, enfuga ey'obwakabaka bw'ogiyita tradition, ogiyita traditional institutions, eyo ye implication, ye influence gy'oba owadde. Naye bw'ozituuma culture, bw'oziyita cultural institutions, oba omaze otugamba nti ziri equivalent to the republicanism oba electoral system. Kubanga ne electoral system naye eri culture. Kakati ebigambo ebyo ebibiri birina implications ezo. Unfortunately, wonna we bikozesebwa kirabika tebiweereddwa njawulo, tebisiigiddwa bifaananyi bya njawulo. Naye ababitegedde, njagala okulowooza nti ababitegedde bandibadde babitambuliddemu. Lwaki? Abakulu bano, nze bwe nasoma post eyo, bwe nasoma amawulire ago, nagamba nti kyannaku nnyo nti ekimu ku kye tugaanye okukkiriza nti obwakabaka n'engeri zaabwo bulabika ekibuuzo kye buddamu leero tekikyali nnyo nga kibuuzo kye bwali buddamu emyaka nga 6 oba 5 emabega. Era kati tulina okuddamu mu ezo terms. For example, obwakabaka bwali buwangaalira ku ttaka era nga bukolebwa ttaka to the largest extent. Eritakyaliwo lye neeraliikiridde simanyi oba liridda.
kati abataka okugenda ewa Ssaabataka Entebbe mu buufu obwo nze ndowooza bali cognizant of the fact nti tebakyali mu traditional institution, bali mu cultural institution, eri aware of the current times. It is unfortunate and tear causing nga omusajja subscribing to monarchy naye ye reality eriwo. In fact nze natandikidde ddala okulowooza nti twetaaga tuddemu tuyingire mu constitution this time nga tuli more sober okulinegotiatinga ebukulembeze obwakabaka nga nkozesa obwakabaka nga symbol okurepresentinga every what I shall call indigenous leadership system eya Uganda oba eya Africa. Luno nga tutuula ku table with more sober minds, with more educated minds, with better exposure. So nyagala akazindalo okusooka okawummuzaamu nga ngamba nti the act ey'okugenda eri Ssaabataka atudde mu State House y'amagezi ng'era esobola okubeera an insignia nti tugende tuddemu buto tutuule this time nga tuli mosoba tutetenkanye buto obukulembeze buno bwe tutegedde nti buli culture, otherwise bwe tutakola ekyo bujja kusigala traditional nga tebukya addressinga contemporary need. Neyanzanyuse Petero tuwalizasibo Professor Petero obudde bwaffe obutute bwonna naye kale obaoli awo tulikomawo ku nsonga eno olulala naye tulina eddakiika 2 ate gwempa omukisa okwogera ku bataka bano kati Ssaabataka takyali kabaka Ssaabataka atuula Ntebbe mu State House. Isaiah kitawo ye Ssaabataka kati Anti kakati Peter olwokubanga is a professor. You see, professors are not meant to be understood by everyone. Era ddala simplifying a professor kyatugambye kyekino ate professor monarchist by the way naye olaba ayogera bw'atyo then osobola okutegeera magnitude y'ebigambo ebyo n'embeera eno ku mutima gwe. But briefly nze nnyinza bagamba kintu bwe kiti politically mu republic temubeeramu monarchy. Briefly now tosobola kubeera na republic ate n'obeera na monarchy tekisoboka. N'olwekyo nzikiriziganya ne professor ku distinction eri wakati wa culture ne tradition. Kwegamba ekyo kyekikulu ennyo era in fact politically bw'obeera n'ekintu n'obeera ne culture kubanga era ne mu constitution ya Uganda bakiyita culture, bagiyita culture leaders, bakabaka si babayita babayita ba culture leaders. Olulimi olwo lugenderere kati ye professor ng'omusomesa lulimi ajja babuulira lugendere lwa nsonga tebasobola bayita traditional leaders. They are culture leaders. Era mu constitution chairman wero siki asinga kabaka amaanyi kubanga ayina empapula z'awandiikako ez'amaanyi. Tosobola kubanga otunda ttaka lyo kabaka wa Buganda n'akusayiningirako. Chairman yakusayiningirako. Kati ako kabonero kakulu nnyo. Sebo Musumba. Ne kabaka wasula LC1 chairman mukulu okubusinga. Singa tekibadde nti naye abeera Muganda. Ekisibo kya republic naye kakati abataka banga bagenze eri mu State House ekyo tusobola kati ebyo ebizibu bya republic ebyo ebizibu bya politics naye byo abataka gye bava wo birungi. Ekyo kikulu nnyo okubuuza ekyo lw'okuba monarchist wa professor bakkiriza mu Bwakabaka abataka gye bavuddeyo birungi mu Bwakabaka. Ekigambo Abaganda balina ekigambo buladde, isn't it? Kakati tubuuza ekibuuzo buladde
Wanga abataka okugwa mu mikono gya Ssebugwawo n'abajjawo n'abavuga Kirindi n'abatwala ewa pulezidenti, ensonga ze baateeka ewa pulezidenti bw'oziwulira teziraga nti nno buladde. So really ndowooza kyekyo, naye ndowooza Kalikyo Leader ajja kusigalawo era ajja kusigala Kalikyo Leader bw'aba ayagala monarchy. Then kati tuba tugenda either mu federal oba ne tugenda mu kweyagula endowooza, naye kati wano webiri politics will take charge. Okay, ensonga eno tujja gikomerawo kubanga mpanvu. Abataka bagamba bulijjo tebalaba kabaka for over 10 years. Bagamba ne Katikkiro yennyini yali abalemesezza okulaba Museveni. Tera this time bakozesezza tactics z'amaanyi nnyo, ndowooza bakoze ebyenjawulo bulijjo bye bakola ekyo twali twogerako okulaba muzeeyi. Anyway, tuli kiddako ensonga eno amusho ekyagenda mu maaso. Era bagamba kabaka twagala omusisinkana tumubuulire baliise tuli twajja mu State House tuli mwanjulire and so on and so forth. Naye tukomaawo nabagambye twakyusizza format yaffe 6 to 7 top stories, then 7 to 8 tugenda mu social topic. Kwa bulijjo obudde tebutumala twogera tupapa tetukola na justice kyetuba twogerako. So olwaleero njagala twogere ku sex, sexuality, body changes, basically okusomesa abaana kye bayita sex education. Mu generation yeno omuli abagamba you can be anything you want, osobola okubeera omusajja, osobola okubeera omukazi gw'osalawo, omubiri kye gugamba kigaane, waliwo ne operations wasobola okukolako n'omirana n'amakerenda and so on and so forth. Sagala kiba yasinga ne side to LGBT, naye njagala nti generally olina omwana, kati mutabani wange ali 9 years, muwala wange ali 7. When is the right time to start the discussion about sex, body changes? Omwana ali 9, within 2-3 years agenda kuba atanze okulaba body changes ku mubiri gwe. When should we have that conversation? How should we have that conversation? What details should I leave out? What details should I give? Okay, that is what I want us to discuss today under our social topic. Kitaffe mu Katonda mbadde nsaba ntandikire wo mu nsonga eno. Tusomesa tutya abaana kubanga mu science gye basoma ku ssomero bagenda kusoma ku bino ebintu. Ate obutabo bwa science ennaku zino omanyini bwe bawandiikamu. Kati omwana ajja agenda ku ssomero bamugambe this is a penis, this is a vagina and so on and so forth. Akomyewo wakakubuuze nti tuli ku kiwano. Experience yange emu mutabani waffe asembayo ali 2 years. Bwe twali tugenda okumuzaala 2 years ago. Abaana twabagamba bwe twagenda mu ddwaliro twagamba mommy has gone to get the baby out of her stomach. By then Anaya was 5, Sean was 7. Yeah. Kati bamanyi omwana ali mu lubuto lwa mami. Kakati ono omuwala atuyambako ewaka juzi baba boogera n'agamba babalimba omwana tava mu lubuto lwa mami, yava walala. Emmundu ne bazikomyawo. Dadi watugamba omwana ava mu lubuto lwa mami. Ate anti gundi yatugambye nti watulimba kwegamba. Kati awo njagala tutandikire awo bannaye. Kitaffe mu Katonda oba yagenze simanyi. Mbadde neerera ejja nga mmanyi anaateekako microphone naye atandika okusabira. Kale Bob gy'oli? Gwe kyemanyi nnyo ku baana bakuluko okubanga actually. So osobola okunyamba whether with your experience oba n'ekirala kyonna ky'oyinza okwogera. Kakasi ebintu ebisinga bye tukola tubeera informed by our culture until akatabo kensoma currently actually until we learn how to come out of our culture, our habits. Nsoma akatabo ke bayita Atomic Habits. Kali very interesting. We had a discussion about these motivational things in the past, so again, but
they state a lot of something they state in that book that habits zaffe nga bonoga nozukuka automatically no brushing amanyo nga tewali na garment ga brushing naye ng'oli mu default okikola kyafuuka part of you. So when we are growing up waliwo ebintu bye twakola nga tebyogerwako tebinnyonnyolwa, and that is the subject of sex. Byali a reserve of abantu abakuze era okujja nga mugenze mu group nemwesomesa ng'abaana nemwesomesa ng'abaana. You know, I mean, my parents never told me anything about sex until I was going to university when they were shyly starting to talk about it. So, that is the, but mvudde behind na kugamba tukuze tumanyi kikyovula n'omwana otuuka n'okumulimba nti bagenda kusala olubuto bajjemu omwana. But the fact is, for example, no GND, culture GND nti everything is talked about openly. Tojja kulimba mwana mbw ate simanyi gundi egenda kutwala. You know, the internet is there, they have gadgets, they will search for things, they will know. So the earlier kuda kuchibuzo cho, how earlier, as early as your kid can understand, and when is that age? At that one you can determine it. Even at 4 or 5 years, a kid is actually knows this is the vagina, this is the. So you can use the. My wife was one of the aggressive ones. Abana nga bali 7 or around 7 or 5 years. Ngatula n'abagamba Nemia was a bit reserved nga nine njagala obireta mu naye nga bagamba gena musomero bw'osanga omwana muno n'ayagala okusonseka susuwe mu kabinako olina omugamba omuwabire wa teacher. So she's trying to talk to them about homosexuality. Kuba it was in schools, even in primary schools and all that. Nagama, no, we have to tell these kids these things now. And I appreciated that later on. So omwana mubulire in the best way possible. The first thing, the rule of the thumb, do not lie to them. Kubanga that lie gy'omugambye ate naye ina kyemusigamu. Bw'olwa omulimba atandika okulebula segeza taata olusalimba naye nga atandika okulimba ngatandika naawe okulimba kubanga asute nti awo okulimba is no more thing. So I think that you don't have to give them so much details. Naye you can give them, for example, this is the vagina, this it is what is function. It's used for giving birth. You know, after all, rules of pushing there will be so many people they will see even within the community. So that is my thinking. As early as you can, when they understand, give them the facts. Not about your details, but tell them what the fact is. Yeah. Okay, wana wake waffe tetuyita kikomera kakati nga bw'omanye ekifo ekiri open enkoko enkoko nga bwe ziri enkoko akati lumishoni alaba enkoko ng'eri ku ginne waayo ajalagadde ati enkoko lwaki zirwanira nnyo wane waffe obuzadde si kyangu banna. Tom, osirise nnyo leero gy'oli? Yendi sebo. Gwe kyomanyi olina ku baana bakulu kakati sebo tuyambe n'experience yo n'ebirala byenzo kubanga olina ba teenagers tuyambe. Tukiinaamu experience ekyo kisookera ddala kya mabega wali kibadde kineesisiwaza n'okubyogerako kubanga bwe nali nkula sijjukira lunaku any of my parents either taata oba maama okwogera ku sexuality nga mpulira kujjako maama yampemulanga buwemuzi obw'obusungu. I think nalina ekyejo. That's what I could hear from her. Naye kitange, even when I got married, mama w'abaana bange abakulu Sandra ne Stephanie, when we were separating with her, taata yambuuza ekibuuzo instead of elaborating
bwe namunyula ebinnuma n'engeri gye mpusibwamu yambuuzabuuza kibuuzo oba tokyasobola n'akomaawo ate nga nali mukulu 22 plus katasobola nakunnyonnyola kunnyumiza muze tabu then kati nange sobola kugamba nti mbadde njogera n'abaana bange emabega eri njogera nabo nga bakuzeekuzeemu nga bakyali bato nga bwogambye nti obuzadde si kyangu ekituufu si kyangu ate tebulina ttendekero obeera ku trial and error tebulinako expertise nenje eriwo endala bw'obeera mu society ng'eno eyaffe nga bwefaanana if you open up about sexuality eri abaana bo you must create time for that creating a time for that ojja genda okwesanga neiba nga akyogedde bulala abaana basoma nabo nga bakyogedde bulala ate simanyi naye amazima gali nti abaana bawuliriza nnyo abalala okusinga bwe bawuliriza ffe bazadde baabwe okyomugamba takitwala nnyo serious naye oli amugamba ekintu lumu agenda okudda nga kyabuuza kyayogera so it is a challenge society nga bwefaanana first of all tukyatya open up tukyatya to open up kati gwe shoni bw'alaba ng'enkoko empanga ebojja enkoko enkazi omutwe n'egirinnyira and then he's like zirwana what did you say it's a big challenge nayanza sebo moderator sirina kyenyongera kusukkaawo edda bajjajjaffe basolvinga batya ensonga kuba si ffe abasoose okubeera abazadde tekyabeezangawo basenga ne bakojja ye bakojja bo bakolanga batya kale kubanga oyinza okuba gwe tosobola kugamba mutabani wo director naye ngaosobola okugamba mutabani wa Isaiah oba owa Tom bayogeranga batya n'abaana in an age appropriate way. Kitaffe mu Katonda gy'oli angi gyendi nnyo naye kansooke mpulirize ndowooza nti ku kibuuzo ky'obuuzizze ndowooza nti enkola ebaddewo emabega waliwo enjogera n'enkozesa y'ebigambo ebadde ekkirizibwa saawa zino tusobola okugivuunula nga tetulowoozeza nyo ne tubuyita bulimba naye baakozesanga enjogera eyo okusabika nga tebaagala nabo open up okwogera ebigambo ebinene so nga babikkirira mu njogera okwekoona akagere bwe muba mugenze oba mulunda oba mukola ki nga oline munno ono munno bw'asitama wali okweyamba mu nsiko naawe n'ositama wano okumpi omu ku mmwe maama we ajja kukutukako amabeere and that was a bit scary saawa zino buvuunula ekintu ekyo amangu nga tokirowoozezaako oyinza okubuyita obulimba but it was a way of communicating sexuality n'engeri z'abantu eri abantu private parts baziyitanga busolo kasolo susu now these days bw'okayita akasolo kiwulikanga you are lying ne kati kiwulikanga you are lying but saawa zino we are not bold enough also obuwangwa bwaffe wano at least wano wendi wemmanyi opening up okugamba omwana this is a penis, this is a vagina, these are buttocks. It's a little scary. Era nze okubiwulira obulungi nabiwulira ndi mu primary school nga tuli mu SST I think so abedda baali bagezi naye anza sebo
Bana topic eno basumbuwa nnyo. Petero. Hello? Best Petero jangu. Njagala kufubutuka mu kigambo kyewakozesa nga oyanjula omutwe wagambye sex education. Omuteesa omu yagambye nti ebintu bye tukola ebisinga obungi bifubutuka mu culture. Njagala nze nkwata awo njagala okukwata mu bigambo mwennyini. Kansooke n'education. School of thought gye subscribing to nga mu nsonga za education kankiteeke mu Luganda obuyigirize oba okuyigiriza. Education tuba tutegeeza engeri yonna n'engeri zonna gye tusobola okulongoosa improve n'okutransforminga okukyusa okw'obulungi omuntu eri entegeera enzikiriza n'enkola ey'ebyo ebimwetoolodde. Education is a process, an activity, an act of transforming what we know, what we believe, and in the end, how we act in relation to what has happened, to events of reality. Kyetutegeeza ne education. Bw'ogamba nti oli mu kweducatinga, kigambo ndowooza kifuuse kya Luganda. Buli bw'ogamba educating, oba oli mu kugamba oyagala kubaako engeri gy'okyusamu endaba, endowooza, enzikiriza, n'oluvannyuma obe ng'okyusa abantu bye bakola n'engeri gye babikolamu okusinziira ku ebyo ebibabaddeko oba ebibaddewo mu environment yaabwe oba society yaabwe. Kati ekikulu ennyo okutegeera wano kye njagala okukkaatiriza kye kibaddewo. What is the event that evokes education? Awo wakulu nnyo okutegeera awo nze bwe ndowooza. What event ignites education? Because education is culture. So what event kiki ekibaddewo kiryoke kitutanule okukyusa curriculum? Kiki ekibaddewo kiryoke kitutanule okuyigiriza abantu okunaaba engalo? Kiki ekibaddewo tulyoke tuyigiriza abantu obutoogera nga balya? Bwe tukitegeera kubanga kye tuyita problem oba reality, kituwa engeri gye tugoing around, kituwa engeri gye tuyinza okwetooloola n'okweyisaamu mu ndowooza, mu nzikiriza ne mu nkola ku ekyo ekibaddewo. Kakati kye tuva twagala okukyuka tubuuze, bwe tugamba sex education, kiki ekibaddewo tulyoke tusitula education tugiteeke ku sex? Nga kiki olwo ekibaddewo? Bwe tumala otegeera ekyo ekibaddewo, twagala okulowooza nti ekibaddewo kisoboka okuba nga kigwiriddewo wamu wonna ffenna ne kirabika nga kiringa njuba, nti enjuba bw'efubutukayo ab'ebukiikakkono n'ab'ebukiikaddyo amaserengeta n'amambuka bagiraba. N'ekisoboka n'okuba nga kigudde kireka, nga tekigudde embalala, nga tekigudde eggulu, oba nga kigudde eggulu nga tekigudde soloti. So ekyo bwe tuki-investigatinga kisoboka okutuwa enkola. So ekyo njagala okireka olukiiko luno lunaakinnyonnyola. Kiki ekiguddewo kiryoke kitubuguutanye oba kiryoke kitutanule? Kiyinza obutatubuguutanye, kiryoke kitutanule, tutandike abaana obbabuulira nti kino
ze zino ze zino nga tubigamba abaana ab'emyaka 4 oba 3 kubanga waliwo kugamba kiki ekyo ekiguddewo probably kijja tuwa enkola eyanukula awo nvuddewo njagala okuwa endowooza yange nga mmaliriza bwenti maliriza endowooza yange tinze endowooza twanditonze environment esobola okuwa omukisa abaana baffe okubuuza naye tuleme ffe kukeera kumakya ku morning devotion tutandike okusoosootola nti luno olulagala lwe luno lubikka wano kakati kano akayiseemu gwe muziŋŋoonyo kakati omuziŋŋoonyo guno bw'ogutaganjula guzaala amazzi nze kwegamba nze siso nze ndowooza tutonde obuwangwa obukkiriza abaana okubuuza bwe tumala obutonda kati ennyanukula nayo tulyoke tugikoleko tulyoke tukole ku nnyanukula ffe ng'abazadde kubanga olwo tutalinako control bagenda awali emboozi endala kubanga mmwe naffe mmwe nange tetukyali bato neffe naffe abali wano leero abazadde twaliko abato so era tulina emboozi zino ezimu ze tutaafuna waka era sikiwa oba twandizifunidde awaka naye emboozi efubutuseeka naddala ng'efubutuse mu bibuuzo mu kubuuza kati awo abazadde tujja kunoonya engeri gye twanukula ebibuuzo ebitubuuziddwa mu mboozi gye ndowooza ng'egwanira kubanga kambuuze ffenna abali wano ani muzadde we eyamusomesa wa we bateeka omuziŋŋoonyo gutonye amazzi gasobole okuvaamu ekitooke ekirala waliwo omuzadde eyatunnyonnyola era twetaaga omuzadde yaba atunnyonnyola kankomaawo ssebo moderator Tuanza professor wakuba oli mu kirabo kya malwa ekyawa ina background noise naye kale submission yo tugifunyise kwebale Isaiah Peter yenyini atubuza ebibuuzo ebyo aguyita muziŋŋoonyo simanyi na bitooke na biki Isaiah naye yenyini atya naye yenyini tabiyita biri kyokka atubuuza genda mu maaso Isaiah submission ya Peter ye kyaŋŋambye nti subscribinga ku old school ye style ya old school egamba nti omwana temumubuulira bintu bino biri sexual kutuusa ng'atuusizza emyaka egiri sexual akati omwana bw'agenda mu nsonga omwana omuwala sengaawe ne nnyina bebivunaanyizibwako awo ne bagenda bwe batyo abalenzi of course nabo balina engeri gye babuulirirwa there was a system there kakati yali ekola ekyali kigikozesa yali talina opposition kati ekyo Peter kyabuuzizza wali ng'ataano wangi badde sikuwulira oba badde bakuwulira kati nkuwulira tukuwulira ssebo genda mu maaso Peter kyabuuzizza wali ng'atandika nti kiki ekitanudde okuddamu ekibuuzo kya Peter ekitanudde nti ebintu byolekayo okugamba omwana wo okutuusa ng'atuusa ekiseera olyoka bimugambe waliwo abimugamba nga tannatuuka ate tabimugamba bugambe naye n'okubimukozesa abimukozesa kati ye curriculum gye mwaleeta erimu sexual education twaleegwenda religious council nga batuyise abalyoyi b'emyoyo tudraftinge counter policy eyaffe ey'abannaddiini eyanukula eya gavumenti
naye eya gavumenti yo yennyini nyine eyigiriza abaana baffe ebintu ebyo ate nebagamba n'obagamba babiteeke mu bikolwa. Babiteeke mu bikolwa. Ate yo tefaayo ku myaka yeegamba nti omwana kasitaba ng'ali mu nasale kindagate mumbuulire ebintu ebyo. So kati batugamba munaffe tuwandiike counter police tugiwe gavumenti. Ekyennaku ennyo bwe nali mwezi enkiiko zonna nga tugulafutinga nakati tukyagenda mu maaso. Ennaku yange esinga obunene nti polisi gye tugenda okugira tegenda kulipulesinga eri. Either bagenda gitunulako bagiteeke ebbali bagambe kale tuwulidde, oba bagimaaginge n'eno lwa nsonga nti eno eya gavumenti gye baleeta ereka abagivujjirira ensimbi okukakasa nti omwana wo yeeyisa bw'ati. Kakati sebo ekyo mwami Serubidde kyekifutanudde nti omwana wo waliwo omusomesa ali eyo ebbali ate talina bbali nnyo, ali mu nnyumba yo, ali ku ssimu, ali ku taabu gye wagulira omwana wo, ali ku TV, ali ku leediyo, akuli awo kumpi nnyo. Kubanga abazadde bedda betugamba tubeerebwa ti parenting was exclusive. Ffe gye twakulira n'abaatukuza parenting was an exclusive thing. Ate ng'erina basoba parents, it was exclusive in a sense nti Abaganda balina engeri gye bakuzaamu abaana. Era buli Muganda waali wonna kyetuva tugamba nti omwana yabeeranga wa kyalo. Naye kyalo ki? Omwana yabeeranga wa kyalo naye kyalo ki? Ekyalo ekyo ekimanyiddwa. So omwana yabeeranga wa ggwanga. Kakati omwana si buli kyalo. Si buli kyalo. Omwana yabeeranga wa kyalo so nga si wa ggwanga. Awo ndowooza bategeera sokuba nga bategedde kye ŋŋamba. Naye kakati omwana wa ggwanga omuzungu afubutuka e Canada nga yayogera n'omwana wo buli kiro ssaawa 6. Babeera ku YouTube, bali ku Twitter, bali ku Skype, bali boogera n'omuzungu abaparentinga. Abayigiriza kino kikola bwoti, kino kikola bwoti, kino kikola bwoti, kino kikola bwoti, kino kikola bwoti. Ate oyo omuzungu era ayina omwana ku ssomero abaana bo gye bagenda. Era abaana baffe bangi naddala bano abafa bali mu bisulo. Waliwo abazadde abaparentinga nga bayita mu baana bannaabwe. Kakati ekyo kyekifunanudde mwami Serubidde. Tuveeyo tukaayane. Kati ekibuuzo ekinene ennyo kye twebuuza kye tukoze tutya. Nzikiriziganya ne Tom ne Babobu nti first of all tewaliwo maniyo. Ebintu ebinaafa naddala nga bino bya parenting abantu babikolera maniyo. Kasitola ba maniyo y'ebintu ng'omanya waliwo agezaako okufuula endowooza ye n'enkola ye polisi. Ekyo waliwo ategedde kye ŋŋamba. Omuntu tasobola kubeera na maniyo, mashini yeebeera ne maniyo. Lwaki? Kubanga mashini ebeera programmed. Ebeera ntegeke. Naye bw'olaba ng'abantu balina maniyo ng'omanya akabaate tekazze. Kubanga babeera bakugamba nti kati enkola eno yekkiriziddwako ne bannasayansi balyoka batandika okuleeta scientific researches. Science has said, research so and so, professor so and so, a certain book. Ng'omanya kakati abantu batandise okubateeka mu maniyo. Naye ddala omuntu omuteeka otya mu maniyo? 5 ways for super parents. 16 ways to be a perfect single mother. 3 solutions to parenting. Kasita owulira ebintu ebyo ng'agenda ogitegeera. Agenda ng'ogitegeera era ogenda okulaba nga abazadde naddala mu abali corporate ogenda okulaba I'll buy a copy. This book has changed my life and my children. Of course it has changed. Kituufu nnyo, it has. But from what has it changed you and to what?
kati ebyo bikulu kakati mwa moderator obuzibu bwe tulina buli kaseera mbeera mbwogera omulembe guno gulimu abaana bangi abalina abaana bannaabwe abaana bazaala abaana bannaabwe exactly buli kaseera mbeera nkyogera wano parenting kyeva eganye kubanga abaana bangi bazadde b'abaana bannaabwe era ogenda okulaba nga ku bureeke bombi bafulumye maama n'omwana era batuuka mu supermarket ne balwanira kandi kakati abo tewaliwo ngeri gyogenda kubateekako buvunaanyizibwa bwakuparentinga bannabe kuba nabo beetaaga kubeera parented nabo beetaaga kubeera parented kati kyova kakati first of all olw'okubanga omulabe waffe atwetoolodde kankozese metafeemu wadde abasinga bwekiba ng'omusomesa wa mutabani wange kwendi nkuwulira kati okay wakomye kumpulira daika ng'emu badde obuseeko banze nzekka oba n'abalala simanyi we nabukiddeko nabadde ŋŋamba nakusomye okuwulira abaana bazaala baana bannaabwe bazaala baana bannaabwe wenakomye oku kale simanyi baana abalala nawe bakomyeyo naye ye problemu eyo gye tuyina nti abaana bangi bazaala baana bannaabwe kati oyinza bula bateekako obuvunaanyizibwa bwakulera baana bannaabwe nga nabo beetaaga kulerwa ekyo kinatandikidde nga batalina background noise mututeekako microphone omuntu bw'avaako ne mumugamba so kikulu nnyo nti olwokuba tulimu eyo challenge tulina challenge endala esinga obunene nti omulabe wa parenting atwetoolodde kati olwokubanga omulabe wa parenting atwetoolodde kakati tusigazza omukisa gumu okulondawo biki ebikulu na biki ebitakyali bikulu mu luno olutalo lwe tulimu nga twerwanako kati for instance edda kyabanga kyansonyi okwogera n'omwana wo ebintu ebimukwatako ku mubiri gwe ng'era oyogera nabyo era twali tulina n'abantu nga beeboogera nabo omusumba hello Petero ogamba kisebo omulabe waffe yaliwa omulabe wa parenting omulabe wa parenting namwogeddeko dda ye sexual education kati gye twogera banange waliwo kumu abali basomyeko kweyo police ya sexual education nakola ntya sigirina era simanyi nga ngiina mu soft copy nina katabo wali wagisharingako ku pdf oba nagibasharingirako emabega pdf badde mbasaba naddala mu abazadde abali wano Tom Ebi Christine Nicholas abali wano mugende mugisomeko mugende kutegeera omulabe wa parenting kakati asinga obukulu mweno aspect gye tuliko eya sexual education kubanga ye eri police mu bufunze egamba bweti omwana okuva mu kindergarten mutandikireewo okumuyigiriza kikyali mu mubiri ebitundu bye ebyekyama byakula bitya lwaki abirina alina kubikozesa ki si byakufuuka bufusi bikola ne sex bikola ne reproduction ebyo mubimuyigirize ekirala omwana mumuleke yeesalirewo kyanayagala okubeera oba ayagala bw'aba ng'alina bitundu byakyama bya musajja naye nga yeawulira mukazi mumuleke era mumwambaze buteeteeyi wadde mulenzi mumulekere eddembe omwana asalewo kyayagala okubeera sexual education tuyigiriza nti genda ekikula ndowooza so si mubiri lwaki kubanga omubiri ne mu scientific tusobola ogumanipulatinga ne tugukyusa
kakati tutambula mpola bw'aba awulira ayagala ebitundu ebyekyamu kubitambuliza ebweru temumuteekako katala lyakwambala nti omuntu ayambala bwati ne bwati tubimuteekako ulidde kakati bwoti bw'abasanga mu kisenge omwana singa akuba oluggi nga mmwe abalina abaana basula mu bisenge byabwe n'akuba oluggi lw'ekisenge kyammwe n'asanga ng'ebikata mwabikoze n'ababuuza mulwana maama ng'akaaba mulwana temulimba mwana amumugambirewo nti no tubadde mu bikata abaana bwe mutiwo kwendi oba navuddeku omwana tumugambe tutya tuli mu bikata mami alitaka mami abadde anyumirwa nze ekyo kinemye kakati bwe mutyo omwana mubuulire omwana bw'awulira mubirundeka ng'omugamba maama abadde anyumirwa kubanga bwe mutamubuulire omuntu omulala ajja kumubuulira ate tebasanga era mubirundeka mubirundeka sopyo ate tebasanga kubanga kyo bakikolera ddala bakikola mu katuuni ate b'opiyo basengu bamubirube basengu bakikola mu katuuni bakikoze mu katuuni zebalaga katuuni kati zebalaga bazikyusa obutabo obwapita bajja kukola kalikulamu empya obutabo kuva mu kindergarten balaga ebika bya famire edda waaliwo famire ya taata ne maama si bwe kiri kati famire oba ziri 3 Peter asobola okuzijukiza be baali bakola kalikulamu ziwera 8 waliyo ya maama ne taata eya taata yekka eya maama yekka eya maama ne maama neya taata ne taata kati nezigenda bwe zityo ziri 3 oba 4 kakati nezigenda bwe zityo kati omwana oyina ogenda ng'ogiramu oti genda nazo kakati nazo zayongerako kubanga yali man and woman bwe yali kati zakyuka kati zigenda mu biosection kati as adjectives simanyi baziyita adjectives baziyita batya baziyita pronouns pronouns of identity kakati ezo gundi ezo nazo ezo ziri ali anti kati ezo pronouns zijja luvannyuma lwa genda kato kyasobola kugamba bw'oba wandika ku Bob toyinzaga nti he said olina sooka kubuuza Bob ali he oba tali ku byonna oba ali she oba tali he tali she n'olyoka omuyita they kakati oye mulabe obadda gwenjogerako wa parenting ye mulabe wa parenting kakati fe omulimu gwaffe gwe tusigazza tuli ffenna kweku nze kye na contributing nga kuba bampita nga theologian ku board eyo nze kye na contributing nabagamba nti era namwe kyengenda okubagamba kati kyensobola okubagamba kyekino nti engeri yokka ey'okulwanyisa omulabu eno ziri 2 ekisooka engeri gyatwetoolodde ebintu eby'ensonyi tusooke tubiveeko ebyensonyi byo sooka obiveeko kubanga omwana wo tajja kutegeera value system yo tajja najja appreciatinga kati eyo tekyakola kubanga omulaba atwetoolodde kati okuswala n'okufa bw'obigeraageranye okufa kw'amaanyi olina concentratinga kutaasa bulamu bw'oba oyina ttineja tuyinza kukwata nnyondo na jjambiya kubaffe waliwo abazadde ngaffe abalina ennyondo ne jjambiya mu nnyumba n'ogimulaga n'omugaa nti gwe kunojjamu empale ngenda kujjako omutwe ng'obigamba ttineja
omanyi omubiri gwa teenager nga nawe wali obaddeko teenager katokyasobola mugamba mu do not have sex kati olina kunnyonnyola wulira statement eno olina kunnyonnyola ebirungi ebiri mu sex n'ebibi ebiri mu sex ekigambo ekyenjogedde mukiwulidde statement phrase omugiwulidde ebirungi n'ebibi tulina kukola tutataata olina kunnyonnyola ebirungi ebiri mu sex nga nnyonnyola wa myaka emeka Musumba teenager ndi naawe awo ssebo Musumba ebirungi ebiri mu sex n'ebibi ebiri mu sex kati mulizoninge n'omwana wo mugattegatte obuteekwa kaakati wano wetutuuse ensi eri mu kuyigiriza abaana bammwe okwegadanga si bwe kiri wonna wootunula ensi eri mu kuyigiriza abaana how to do sex kekiseera buli muzadde yeetabe mu kusomesa okwo you must be accounted ekyo mukiwulidde kiddamu ekyo oteekwa kubeera counter teacher kubanga omwana buli wafuluma bwati n'agenda ku ssomero n'agenda okuzannya ebweru n'abaana be aba agenze mu ssomero awo ntegeddewo nnyo Isaiah ne bw'aba nga tannaba na kufuluma bw'akuggyako essimu n'atandika n'akubuzaabuza nti azannya games ayinza okuba ali mu kunoonya aba ali mu ssomero ne geemu zennyini nnyini olwakuba geemu temuzikolako analysis mugende mulabe geemu ze bakola kaakati kyezigamba geemu zirina kyezigamba tewaliiwo mbagambye twetooloddwa omulabe buli kantu konna kola ne bolaba nno kazannya obuzannyo kalina kyekakola ku bwongo bwe kalina buli puroguramu ya tv abaana bo gye banyumirwa nikolodiani disiniwalu kalina kyekakola ate oba ka ice cream akakakebe omutula ice cream ne bufaananyi obuliko bulina kyebugamba kati basibo ne banyabo okubeera omuzadde kaakati kintu kinene nnyo kiringa kufuga ggwanga naye obuzibu bwe tulina buli muntu alina amazzi agazaalaazaala ye purobulemu gye tulina concept gye ndowoozaako Musumba nti kati omuzannyo gwa sexual gulinga new wine nga twagala ogifitinga mu old wine skins old system tekyakola ey'okutya nekyasobola mbagambye omulaba atwetoolodde ka tulina kubuuza biki kati ebikulu nga twetooloddwa kaakati nziruke ne tv oba nziruke nzekka oteekwa buteeka okutuuza omwana wo n'olaba obutabo bwabwe bwe bamuwadde ku ssomero ne bwe basoma bwonna abazadde obutabo bwe basoma ku ssomero bwonna nobakola ki ne toys zemugulira abaana toys zirina kyezigamba abaana omuzadde ateeka okubeera analyst a constant 24/7 365 analyst nga buli kaseera asupervisinga obulamu bw'omwana we bwe obudde tubuyina tunoonya ssente tokyasobola kube kuyimba mujjukira obudde bwe twayimbiranga abaana lalabayi beebake kati ekyo ekiseera si kyakuyimba ekyo ekiseera kyakurizoninga na mwana wo tuteeka okutula ku dining table oba wonna we baliira emmere tubayigirize okulya obulungi health diet kubanga ensi ebayigiriza fast food bwogenda n'omwana mu supermarket ku biri bintu 10 byasaba tekuliko kintu na kimu kizimba mubiri mwali mukyegendereza naye anaatuninga appetite y'abaana abo
TV n'ebirala bye balaba. Wibale nnyo TV naffe kennyini tugenda ntuga kino kijja muwoomera ne tugula buguzi. Because we can afford, n'olwekyo omwana wange bw'aba akyagala asobola okukifuna. Kati omwana tumukuzizza kweyo premise. The parent can afford, the child wants it, therefore get it. Bwe tumukuzizza. Kakati ekitegeeza omwana omugambe nti buli kintu ky'ayagala asobola okukifuna, n'olwekyo buli ky'ayagala asobola okukibeera. Bw'otyo gwe bw'omukuzizza ye philosophy gy'ozimbye, naye ogizimbye tomanyi gw'ogizimbye omanyi omulaga mukwano. Kati kyava asitula musajja munne n'amukuleetera n'akugamba nti ono gwe njagala. Leka kuzirika kubanga tewazirika ng'akusaba ice cream gw'amala ebbanga ddene ng'omujjanjaba mu ddwaliro. Ng'asiita ebigere n'omuwa ky'ayagala. N'omuwa ky'ayagala. Kati bino mwe mulimu ebyensonyi bino eby'obusolo bitono nnyo. Ekisinga obukulu ya ideology. Bagamba mulwana yasindika omwana ebweru n'amuleetera musajja munne. I don't know how true that is, but kyamukuba wala. It is a true story kwavaako n'okufa kwe. Naye nga yali tamusindise bweru kukola ebyo, yali amusindise bweru kumwagala, amusomesa mu masomero amalungi. Omwana wange ateeka okusomera mu international school kuba saagala abeere nga bano. Ate bw'omutute mu international school ate n'aleeta ebiri international ate gwe n'ofuuka loko. Ekyo mukiwulya kye njogerako. Osasula omutwalo gumu ogwa $1. Omwana aleese value y'omutwalo gwa $1 buli ttaamu. Oba kale osasula 3,000 okola kizoosasula. Wano waliwo omuzadde wano e Kampala wano yagamba nti omwana oyo omuwala gwe mulaba namutwala mu ssomero ddungi nga buli kaseera mutambulisa ku byagambeka neeraba. Kwagamba nebuza ekibuuzo nga lindako, tuli mu kwogera ku morals eziri mu ono omwana, tetwogera ku ssomero ki. Kubanga yo ono omuzadde agamba nti essomero eddungi liyigiriza mpisa. Nedda, ono omwana amanyi Oluzungu ansa. Alumanyi. Akola ne ku TV ansa. Akola ku TV nnyingi sebo. Kati $3,000 gye wali osasula ku taiba seezo. Tuyinza kwogera bwogezi Luzungu nga teweeyisa nga bannannyini lulimi. International schools kye zikola. Kubanga olulimi culture. Kubanga olulimi culture. Kati tuko kabina nga tukalaba. N'essomero culture. Era omwana ekisinga okuneewuunyisa ku bazadde abasomesa abaana mu international school n'abo batwala ebweru. Bagenda ne basomera ebweru ne batwala mu international school si bwe kiri. Naye ne bajja ne banoonya wano emirimu. Era mugamba bw'olimala okusoma komawo wano. Komawo wano. Kakati omuntu ali ku international level lwaki takoledde mu bali? Kakati obwo bwe buzibu tulina obwa parenting. Mu bino ebirala bye mulimu bwe ndaba omwana enkoko bw'ejjaawo n'ebuukira ginnaayo omwana mugambe ntya. Mugambe enkoko bwe zityo bwe zikola amagi. They are having sex so that they can make eggs and then the eggs will become chicks and they make many chicken. Full stop no comma. Kakati daddy omwana avaawa? Omwana ava mu taata ne maama okuhavinga sex. Kubanga taata ne maama bakkirizibwa okuhavinga sex lwa nsonga bo bali married. Kati mwe mwesiba kutya sex kyokka kyokka olina okunoonya justification ya sex lwaki taata ne maama bahavinga sex. Taata ne maama bahavinga sex kubanga bali married. Kati njogera nammwe abakristaayo. Kati oli mu kuyigiriza omwana wo nti sex outside marriage is illegal. Sex within marriage is legal. Ekyo nakyo oteeka okukimugamba ng'akikubuuzizza kubanga gwe weebuuze lwaki akikubuuzizza. Akikubuuzizza kubanga alina obwongo. Tokuza nsolo, okuza muntu. Kati obwongo butandise okudevelopinga. Participate in the development of that brain. Toswavinga. Kuba bw'ona oswavinga omuntu omulala agenda kumuwa ekintu ekirala abeere ne world views bbiri zibeere nga ziconflictinga akomewo alwane.
Mwana bwomusanga having a sex ne muno oyina kati ekibuzo kyomubuuza what did I tell you about sex kubanga first of all bwemusanga abaana nga baba having a sex tunakuwala ng'abazadde si bwe kiri naye twali twebuuzizzaako twabagamba ki ku ekyo kye bakola kati oyinza otya okujajinga omuntu gw'otolina kye wamugamba ate nga ye yalina ebikozesebwa bali abazungu kyebaava bagamba nti okkirizibwa okubeera ne boyfriend kaakati kugina emyaka otyo naye bino wammanga bikulu kondo abaana b'abazungu bannange beegadanga abaana b'abazungu beegadanga bakitaabwe ne bannyaabwe naye mulabe keesezi z'embuto eziriyo zenkana n'okwegadanga kwabwe kizenkana lwaki kubanga baategeera nti sex agenda avaamu unwanted pregnancies aveemu n'endwadde bo tebabulookinga mugga gugenda bagugayi ate wano openinensi y'ekyo kizibu omwana okubeera ng'alina aba boyfriend abasukka mu omu kubanga abeera n'omu n'ajja n'amulaga maama we n'amugamba yono kati waliwo that kind of monogamy paka nga bamaze omukyawa lwafuna omulala naye olw'okuba Uganda abantu beekweka osanga ayina kana ayina kale ayinanga 10 bano bazimba value bamanya ekizibu ekibolekedde ne bazimba value system around it ekyo wada kyeri mugezaako okubayigiriza nti bantu babawambi muzimbe value system around that problem abazungu bazimba obwenzi ne babuteekako cheating mu logic that is a contradiction temuyinza kubeera mu bwenzi ng'ate waliwo akiiti mu bwenzi mu bukaba my boyfriend cheated atya mubadde mu bukaba n'olwokubanga bo bali bakimanya nti bano batinajja togenda kubagaana kwegadanga nga naffe tuli mu kwegadanga batulaba buli kaseera tulina kuteekako embago ku yo tugambe nti waliyo ekintu cheating abeere ku omu number 2 unwanted pregnancies tuyinza mukola lubuto number 3 waliwo endwadde tebayinza kulwalwala batyo zepiiru ze kondomu za abortion kati mweteekedde mutya olutalo luno nga muli mu kugwa kava ate bye mugwa kava era bye bibasanga omanye abazadde bameka abasobola okuteekayo emikono gyabwe ne bagitema nga bagamba nti abaana baabwe embeerera ng'abo abaana kambabuulire ekintu kye bayita symbolism mu kintu kikulu naye tuli bantu batono nnyo abazira bano tuzitegeera mwali muwulidde ku mwana gwe bayita Pretty Nicole Britney ani gwe gye tutomuwulirangako namuwulirako omwana oyo alina emyaka ndowooza oba 15 na champion godo gwe mmanyi omwana oyo alina emyaka oba 15 naye omwana ebintu bye yeekola tosobola kubikkiriza naye nze ekikulu naye buli muntu alayo Pretty Nicole agamba banange omwana yayononeka banange kino ekyana kyayononeka omwana yafa akyali muto abantu ne beerabira nti nedda si Pretty Nicole nedda Pretty Nicole symbolism simbo Pretty Nicole ali mu kubabuulira abaana bammwe abawala abenkananga ye kye bali ekyo kye bali nti abaana bali mu high school munsonyi okwesa ekigambo kino abaana bali mu high school nga baasika era nga balinnya bbaasi nga bakomawo nga bagamba tuzze abasajja bwe bagenda kutulaba ebyo temwabiraba
Kati that's we tuli awo. Kati bwobanga gwe muzadde wa no bwa myaka 12 13. Kati bwobanga gwe muzadde wa Pretty Nicole, kiki kyotayagala kumugamba sexual? Kuba ye bw'otamugambe ye abadde ayagala omuwa omukisa yakugamba. Obu just bubonero. Abaana bammwe abeekana nga champion ogudo nga fresh kid abeeje emyaka ebintu ebayita ebidongo babimanyi bwe batyo. Unfortunately abazadde abamu bali madiro gaabwe batereddeko abaana endongo bazine. Bwamala okuzina bwatyo mu creative dance. Bwamala okuzina bwatyo nga bwazinye namwaka zino nanga bwayagala kubeera kiwama njagala kubeera dokita. Kati badokita bazina buzinyi bakola ki? naye nga n'ennyimba eziyimba ani alina ennene tugende mu kwepiikya gamba Ismail n'atali akabalagala ayidde ebyo. Ebintu abazadde bagendako ku ssomero nga bategesa abaana okuyimba babiyita batya? Speech day. Kwebale nnyo. Abasomesa batendeka abaana baffe ennyimba z'abaana abayimbi. Omwana najja n'ayimba oluyimba lwa Wire Mukaabya, n'alimba olwa Baby Wine, n'ayimba olwani. Mwali mu kirabye ekyo? Abazinira nako ba class. Bazidde ne bakuba engalo ne bamuwa n'essente ne bamufuuwa omwana. Ekyo mu kirabye ekyo? Sebo. Kati awo olabira parenting efudde abaana abazaala baana bannaabwe. Banaye omwana akubye akayimba ka Bobi Wine n'akasuula wali. Abasomesa batuliddemu olukwe n'abazadde naye we bazze nabo ne beegattamu olwo olukwe. Omwana bamukuze bamugaye nti kati gwe oli Bobi Wine. Gwe kati oli alien skin. Eba creative art. Kakati tuddeyo eri kakati emabega. Creative art. Tunyonyole tubuuze ekigambo ekyo creative art kitegeeza ki? Teri agenda kukiddamu. Course ya music, dance and drama. Eyo course eyo MDD. Mweyo course gye bayita MDD. Abagitwala bonna baspecializinga mu kantu aka. Abasigamye bonna abasinga obungi. Baspecializinga mu kantu aka. Kaddi. Akamu akadance. Era na graduating ne bamuwa MDD naye nga specialization eri mu ki? Dance. Eri mu dance. Omanyiri wakikubanga music ne drama byo si muzannyo. Music ne drama byo si muzannyo. Music olina okumanya notes. Music oteeka okuba ng'otegeera ne drama oteeka okuba ng'otegeera. Naye dance bya mikono na mubiri. Tutuga muno creative art tuba tugamba ki? Ebyo tewaliwo omusomesa ayagala kubisomesa bazadde, tewaliwo omuzadde ayagala kubitegeera. Omwana azinye bulungi. Amalirize ngaani. Ekizibu kye tulina wano nti omuntu bw'akuŋŋaanya abasiru 10 n'abaggyako ssente n'agaggawala afuuka wa kiralo omuntu ayagala kubeera nga ye. Kwegamba omwana wange abeere nga gundi ali celebrated n'abasiru 10. Omuntu wabeera celebrated n'abasiru 10 abeera w'amaanyi. Kakati bassebo ne bajja parenting kintu kiri serious. Mutegere muno waliwo omulabe atwetoolodde gwe tulwana naye. Omulwadde oyo omulabe oyo atwetoolodde. Tuteekwa buteesi naffe okuzambalira ku mugongo kakati tumwaŋŋange nga bw'ali. Ensi eteeka okusomesa omwana wo nga naawe obisattulula. Buli mwana buli wakomyewo ng'avudde mu kiwummulo oteeka okumubuuza byonna create friendship mubeere n'omukwano and openness. Toyogera bigambo enkya by'onaakyusa kubanga enkya bajja kutwikinga. Omwana ogenda kugamba nti kino kamulimbe bagende ne bamubuulire ekirala ajja ona ku challenge ng'oswale. Mubuulire mazima. Bumala omubuulira amazima gonna mulage ebirungi. Kubanga abazadde abamu bwe boogera ku sex balaga bibi byokka ojja kulwala sirimu omulaba olaba fire lutaaya.
ebyo tubiraga mwanda byokka nedda balance the boat kubanga agenda kusangayo omusajja omulala amugamba nti nze nyina siriimu tugende twekebeza olabe naye amukebeza nga ddala alina siriimu onaye olaba bwefaanana si buli muntu awadde siriimu naabeera bwatyo tote siriimu naawe teyafuna muzadde amuyamba muyigiriza siriimu kiki bajja mukebera abe nga tamuyina nakumuyina nti oba obadde otya siriimu kati simulina n'olwekyo okubeera omuzadde weetaaga okuba ng'ensi ogitegedde omwana wo bw'akubuuza ekibuuzo tegeera world view ye avaawa world view ogiyingira buli yonna ogiyuzeeyuze ku kibuuzo ekyo ng'olina aspects nga munaana ku zo bw'anaagenda mu nsi nga bamuyigiriza abachalenging naye bwe mutunaateeka emikira mu magulu baana bajja balaba ng'abasula gabe bannaye muzadde wange natomera yanze moderator. Okay, tuyanziza nnyo obudde bwaffe bwebwo pozi nga waliwo alina akatale kekka mu dakiika eno emu naye obudde bwaffe bwebwo tujja kuddamu ku Monday ne Q&A mubeere bulungi. Bye bye.